Speaker sir, fear and anxiety in the minds of locals of Velsav and ROC over the blockages of storm drains across the railway tracks and works being carried out without land acquisition. I call upon the Revenue Minister to verify the title documents of the South Western Railway. Speaker sir, South Western Railway आता डबल ट्रॅकिंगाची कामां करतात थंय without consideration for drainage, traditional access, etc. Or even the ownership. Just because it is exempted from environment impact assessment does not mean they can negatively impact the environment. Speaker sir, या RBNL कडेन title documents आसात जमनीचे to commence the work. हे last time आलेश सिकेरान पासून हे काडिल्लें. Speaker sir, Revenue Ministran हे RBNL title documentsचे विचारूंक जाय आणि जे ही जमनी गोंयच्यो जमनी ज्यो अश्योच गिफ्ट करतात हे बंद जावपाक जाय आणि जे लोक हे हातून अवेअरनेस क्रिएट करतात लायक ऑरविल रॉड्रिग्स, ऑलेन्सो सिमोइस, कॅप्टन विरियातो, फादर बॉलमॅक्स हांचेर केसी रजिस्टर करतात. स्पीकर सर, जे अन्यायाच्या विरुद्ध उलयतात, जे मिस्टेक करता रेल्वे म्हणून पॉयंट आउट करतात तांचेर केसी फायल जातात. आणि म्हाका दिसना हें कितें चल्लां न्ही. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान पळोवंक जाय एटलिस्ट साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचे टायटल डॉक्युमेंट्स चॅक कर. जमीन सोडूंक जायना तुज्यान, तें तरी एश्युरन्स दी म्हाका. I assure the honorable member that I will inquire into on the same and get back to him.